So good afternoon students. As I said earlier, so introduction given, exercise 1 and 3 completed in the complex number. Now move on to the second exercise to find the polar form and argument and modulus. So single sum, I can teach you all the three. So I'll take an example sum which is in the reference book. Find the modulus and argument and also write in the polar form 1 plus I root 3. So going first sum 1 plus I root 3. So now my job is to teach you 1 plus I root 3. Three portions. One is to find out modulus value, other is to find out argument of z, and third one is I have to ask you to write in the polar form. Okay, these three I will teach you. So remaining ones, so first one, basics. How to find the modulus? Modulus z na r na another square root la a square plus b square. R equal to square root. A na real part, b na imaginary part. 1 square plus root 3 square panna. R equal to square root la 1 plus 3. Root 4. Root 4 na r value 2. So r value find out. Now theta is the argument of z. Quadrant வேணும். So ஒரு क्वेश्चन கொடுத்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல இது என்ன குவாட்ரண்ட் இமேஜின் பண்ணிக்க. 1 னா பிளஸ், சோ முன்னாடி பிளஸ் இருக்கு, இங்கேயும் பிளஸ். சோ பிளஸ் கமா பிளஸ்னா அப்ப எந்த குவாட்ரண்ட் இது? ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட் தீட்டா வேல்யூ எப்படி எழுதணும்? ஆல்பா. So given in the second video itself, theta equal to alpha. Second quadrant na theta equal to pi minus alpha. Third quadrant na alpha minus pi, and fourth quadrant na minus alpha. Okay, so first quadrant na theta equal to alpha. Next I have to move on to tan alpha. So tan alpha na another modulus kulla imaginary part by real part. Imaginary part enadhu unakku root 3, real part enadhu 1. So tan alpha equal to root 3. So tan alpha equal to root 3 na appa alpha equal to, so appa alpha equal to enna varum? Tan la enna degree ku root 3 varum? Tan la which one I will root 3? So I think 1 plus root 3, right? So pi by 3. So pi by 60 degree or 60 degree varum. 60 degree na pi by 3. அப்ப நான் என்ன சொன்னேன், தீட்டா தான் உங்களுடைய ஆர்குமெண்ட். தீட்டா தான் உங்களுடைய ஆர்குமெண்ட்னா தீட்டா தான் கண்டுபிடிக்கணும். அப்பனா தீட்டா ஈக்குவல் டு, சின்ஸ் ஆல்பா லைஸ் இன் ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட், தீட்டா ஈக்குவல் டு என்ன எழுதணும்? ஆல்பா. அப்போ தீட்டா ஈக்குவல் டு என்னது நம்மளுக்கு? ஆல்பானா ஆல்பாவோட வேல்யூ பை பை 3. ரெண்டு போர்ஷன் முடிச்சிட்டேன். நெக்ஸ்ட் திஸ் செட் டு பி ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் z ஆர் ஆம்ப்ளிடியூட் ஆஃப் z. போலார் ஃபார்ம். போலார் ஃபார்ம்னா எனி காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் போலார் ஃபார்ம் எப்படி எழுதணும்? r cos theta plus I r sin theta. இப்போ z equal to r into cos theta. Cos theta க்கு பதிலா என்ன போடலாம்? pi by 3 plus r க்கு பதிலா என்ன நம்பர் போட்டுக்கலாம்? 2. I r க்கு பதிலா 2 sin pi by 3. இதோட நிறுத்திக்கணும். இல்ல சார் நான் 10th போர்ஷன் அப்ளை பண்ணுவேன், cos 60 க்கு பதிலா 1 by 2 போடுவேன், sin 60 க்கு பதிலா root 3 by 2 போடுனா again you will be moving on to 1 plus root 3. simplification பண்ணா திருப்பி அங்க தான் பண்ணிப்பேன். செக் பண்ணி பாரு வேணும்னா. இது 1 by 2, 2 cancel, 1 ஆ மாறிடும். இது sin 60 by root 3 by 2, 2 cancel, root 3. So 1 plus I root 3 தான் போவேன். So simplest form தான். இதை simplest formல எழுதணும். அதுக்கு பேர் தான், இந்த சர்க்கிளுக்கு பேர் தான் போலார் ஃபார்ம். அதாவது r and theta, rவும் தீட்டாவும் வரதுக்கு பேர் தான் போலார் ஃபார்ம். கிளியர்? இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணா திருப்பி இதை பண்ணிப்பேன். So second sum I will take minus 2 plus 2I root 3. These are all reference book sums. உன் டெக்ஸ்ட் புக்ல சம் கூட நீ எடுத்து பண்ணிக்கலாம். So first one, represent the polar form z equal to minus 2 plus 2I root 3. So step number 1. First modulus z. Modulus z என்னது? r na என்னது? square root la a square plus b square. அப்ப r equal to square root la minus 2 square பண்ணு. அடுத்தது imaginary part square பண்ணு. அதாவது 2 root 3 square. Therefore I got r equal to 4 plus இது 4, இது 4 into 3 12. So 12. So r equal to root குள்ள 16, root குள்ள 16 னா r ஓட வேல்யூ 4. அடுத்து ஸ்ட்ரெயிட் எங்க போவ? tan alpha. Tan alpha என்னது? modulus குள்ள imaginary part by real part. அப்பனா tan alpha equal to modulus குள்ள. So modulus குள்ள real part, imaginary part, real part. Imaginary part என்ன இருக்கு? 2 root 3. real part என்ன இருக்கு? minus 2. அப்போ tan alpha equal to 2 cancel ஆகும், minus root 3 வரும். modulus கூட வெளியே எடுத்தா root 3. again alpha equal to என்ன வந்துச்சு? pi by
3 வந்திருக்கு. ஆனால் இந்த சம்முக்கு எல்லாத்துக்கும் நான் ஃபர்ஸ்ட் லைனில் என்ன எழுத சொன்னேன், எந்த கொஷின் கொடுத்தாலும் இது என்னது மைனஸ் கமா ப்ளஸ். மைனஸ் கமா ப்ளஸ்னால் என்ன குவாட்ரண்ட்டு, மைனஸ் கமா ப்ளஸ்னால் செகண்ட் குவாட்ரண்ட். செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் தீட்டா ஈக்குவல் டு என்ன எழுதணும், பை மைனஸ் ஆல்ஃபா. மந்திராத இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் லைனில் எழுதணும். ஸோ இப்போ சின்ஸ் ஆல்ஃபா லைஸ், நான் இப்போ ஆன்சரை முடிக்கணும். சின்ஸ் ஆல்ஃபா லைஸ் இந்த செகண்ட் குவாட்ரண்ட், theta equal to என்னது pi minus alpha. அப்போ theta equal to pi minus பைனா 180 டிகிரி. ஸோ pi by 3. ஓகே, pi அப்படின்னா உங்கள் கிளாஸ் 10th நீ படிக்கலையா, pi by 2 படிச்சிருப்பேன். இப்போ பைனா 180. ஓகே, ஸோ நார்மல் எல்சிஎம். அப்போ theta equal to என்ன கிடைக்குது 2 pi by 3. 3 pi minus pi 2 pi by 3. இப்போ ரெப்ரசன்ட் இந்த போலார் ஃபார்ம். போலார் ஃபார்மில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். எப்படி எழுத சொன்னேன் நான், r z equal to r into r cos theta, r into cos theta plus i sin. அப்படின்னு எழுதலாம். r into இப்படி எழுதலாம், r into cos theta plus i sin theta. r காமனாக வெளியே எடுத்துட்டேன். இப்போ z equal r க்கு பதிலாக என்ன போட்டேன், 4 into cos 2 pi by 3 plus i sin 2 pi by 3. Okay, this is said to be, so this is said to be polar form. Next, one more example. Find the modulus argument and then write in the polar form. All the 3 in 1. Minus 3 root 2 plus 3 root 2 I. Okay, NCRT sum will go. Minus 1 minus I. All the 3. Okay, these three you have to find out. I have given you the addition sum. Now you can move on to the textbook sum. Textbook sum is the minus 1 minus I. Minus 1. So the textbook sum is minus 1 minus I. Z equal to minus 1 minus I. First எழுத வேண்டியது minus comma minus. Minus comma minus lies in எந்த quadrant, third quadrant. Third quadrant theta எப்படி எழுதணும், alpha minus pi. இது முதல்ல எழுதிக்க. I have given you the hint also. First modulus. Modulus என்னது, r. r என்னது square rootல real part imaginary part. Real part என்னது minus 1. Imaginary part to minus 1. ஏன்னா i உடைய coefficient தான் இருக்கணும், i இருக்கக்கூடாது. அப்போ ரூட்டுக்குள்ள 2 வருது, r ஓட வேல்யூ ரூட்டுக்குள்ள 2. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் tan alpha. Tan alpha வந்து மாடுலஸ்க்குள்ள b by a, imaginary part by real part. அப்பனா tan alpha equal to மாடுலஸ்க்குள்ள minus 1 upon minus 1. ஸோ அப்பனா tan alpha equal to 1. alpha என்ன tan என்ன டிகிரிக்கு 1 வரும், 10 ஸ்டாண்டர்டில் alpha வேல்யூ 5 by 4. 45 டிகிரி. உங்களுடைய 10 ஸ்டாண்டர்ட் டேபிள் ரிவைஸ் பண்ணுங்க. 10 ஸ்டாண்டர்ட் trigonometric table மறந்துடாத. Next, since alpha lies in which quadrant, third quadrant. அப்போ theta value எப்படி எழுதணும், alpha minus pi. அப்போ theta equal to alpha க்கு பதிலா pi by 4 minus pi. அப்போ theta equal normal LCM pi minus 4 pi. அப்போ theta equal to minus 3 pi by 4. Polar formula எழுதணும். Z equal to r into cos theta plus I sin theta. So Z equal to r க்கு பதிலா என்ன எழுதணும், இங்க r க்கு பதிலா என்ன கேட்டீங்க, root 2 times cos theta க்கு பதிலா minus 3 pi by 4 plus I sin of minus 3 pi by 4. So this is your polar form. Let me cross check. Third sum correct. Okay, so now I'll give you a few sums, then you can do on here. So I've given you all the 3 sums. So concept also I've given you. Fourth quadrant theta equal to minus alpha. That's it. I've given you all the concept. Now I'll give you a few sums based on polar form. Then I'll move on to your square root of a complex number. So these are the sums you can do on your own. So the following sums you have to do. You have to represent in the polar form. Okay. So z equal to minus root 3 minus I. Second sum. Z equal to 2 root 3 minus 2I. Third sum, representation polar form. Z equal to 1 upon 1 plus I. Take a conjugate and then simplify and then find the polar form. Fourth one. Z equal to minus 3 root 2 plus 3 root 2I. Fifth sum. Z equal to 1 plus I. Sixth sum. Z equal to 1 minus I. Seventh sum. Simplify and find the polar form. 1 plus I by 1 minus I. Take a conjugate and simplify. Next. Eighth sum.
Okay, 8 sum another 1 I minus 1 I minus 1 upon cos 60 degree plus I sin 60 degree. Next, root 3 plus I. Am I given root 3 plus I? No. So 9th sum. Root 3 plus I is that equal to 10th sum. 1 minus I. I given already. Represent in polar form. I power 25 whole cube. I power 75. Upon I power 75 simplify the polar form. So 10 sums are given in the polar form. Okay. So next we'll move on to the find the square root of the 10 sums you can do, and then you can submit. You can clarify. You can small exercise, small test. Okay. Next, find the square root of the complex number. Okay, so this is not in the textbook, so this is extra sum. So extra sum it will be asked, okay, or maybe supplementary. Find the square root of the complex number. Something in your textbook last page there will be supplementary. Okay, so find the square root of the complex number. So first sum I will do slowly, then you can do many sums on your own. So first sum, find the square root of 7 minus 24i, square root of complex number. So first step number 1, imagine, so this is z equal to, right? Step number 1, z equal to x plus iy equal to square root kulla. Now square on both the sides. This is all the some same step. Square on both the side. So x plus iy the whole square equal to square panna square root cancel aidum. Next, a plus b whole square. A plus b whole square expand panna a square plus b square plus 2ab. So square root for complex number. So x plus iy y the whole square equal to 7 minus 24 into I. Okay, a plus b whole square. So a plus b whole square na a square plus b square plus 2ab equal to 7 minus 24i. So x square, I square na minus 1, so this is minus y square plus I into 2xy equal to 7 minus 24i. Now we equate the real part and the imaginary part separately. This is real part, this is imaginary part, real part, imaginary part. So x square minus y square equal to 7. Equate the real part. Imaginary part 2xy equal to minus 24. So 2xy is the negative. Okay. So why I have told you this line? 2xy is in the negative. Why? So that will be useful. Now I already given you in the introduction video one result I given you. What is the result? X square plus y square the whole square equal to. This is the result. X square for all the square root of complex number whole square equal to x square minus y square the whole square plus 4x, that is plus 4xy 4x square y square. If you have a doubt, you can expand. A plus b whole square, a minus b whole square plus 4x square. If you expand, you get LHS equal to RHS. Okay, so 4x square y square. Now apply the result. That's it. So x square, in place of x square minus y square, you have to put 7. In place of 4x square y square, a square square point now 24 square point now you get 576. If a square on both the sides now 4x square y square equal to 576. Am I correct? Yes. Now apply the result. So x square plus y square the whole square equal to, in place of this one 7. In place of 4x square y square 576. So x square plus y square the whole square equal to 49 plus 576. So x square plus y square the whole square equal to 625.
So x square plus y square, square root 6 square root மாறும். அப்ப root எடுத்தா 25. This is equation number 2 and this is equation number 1. Now elimination method. So if you do by elimination method now, you will get x and y value. Solve the first two equations. That is x square minus y square equal to 7. X square plus y square equal to 25. Normal elimination method cancelled. So 2x square equal to 32. X square equal to 16. X equal to plus or minus 4. Next, x equal to 4. Substitute in any one equation, either this one or this one. You'll get a y value. Okay. So either any one equations. So if I substitute in any one equation 1 or equation 2, you take any one. So let me take equation 1. Okay. So if you substitute x equal to 4, that is x square minus x square plus y square equal to 25. If x equal to 4, y square equal to 25. So y square equal to 25 minus 16, 9. So y equal to plus or minus 3. So I got 4 values here. Check it, 4 values. Plus or minus 4, plus or minus 3. Apana, I got 4 values. So which one I have to take? So previously I told you that 2xy equal to என்ன வந்துச்சு சொன்னானே 2xy equal to negative 24. அப்ப 2xy என்னவா இருக்கு நெகட்டிவ். அப்ப xy வந்து 4 வேல்யூ. 1 இது xy வச்சுக்குமா, x க்கு +4, y க்கு +3, -4 -3, 4 -3 -4 3. இவ்வளவு வேல்யூஸ் நமக்கு வந்திருக்கு. ஏன்னா +or -4 +or -3 இதுல எந்த வேல்யூ நம்ம எடுத்துக்கிறது? In such a way that 2xy என்னவா வரணும், நெகட்டிவா வரணும். கண்டிப்பா இதோ x க்கு -4, y க்கு 3 போட -4 × 3 -24 வரும். அடுத்தது 4 -3 போட்டா -24 வரும். ஆனா -4 -3 போட்டா பாசிட்டிவா மாறிடும், 4 3 போட்டா பாசிட்டிவா மாறிடும். அப்ப these two are the correct answers. So these two are the correct answers. This is how you have to find the square root of the complex number. Now I will take second sum, but I won't rub the shortcut. Okay, find the square root of the complex number of, I will take one more example. 5 plus 12i. Find the square root of 5 plus 12i. So first one, z equal to, okay, x plus iy equal to square root kulla 5 plus 12i. Square on both the side. So square on both the side na enna varum? A plus ib the whole square. Square panna square root enna avum, cancel. Now a square b square plus 2ab equal to 5 plus 12i. Okay. Now a square minus this is 1, this is I into 2xy, this is 5 plus 12i. Now equate the real part and imaginary part separately. Here this is real part, this is real part. Apana, therefore x square minus y square equal to 5. Imaginary part 2xy equal to 12. Imagine 2xy is in the positive. Okay, அப்ப xy positive ஆகணும், இல்ல xy negative ஆகணும். அப்பதான் multiply பண்ணா positive ஆ மாறும். The square on both the side. 4x square y square equal to என்ன வரும்? 144. 4x square y square equal to 144. இப்போ use the result. This is equation number 1. So now use the result. Therefore x square plus y square the whole square equal to, in place of this one I can put 5. Up with 5 square. 4x square y square bala 144. So x square plus y square the whole square. 144 plus 25 169. Square upon square root plus or minus 13. So equation number 2. So first equation, second equation, normal elimination method. X square plus y square equal to 13. Inga plus or minus வேண்டாம். Okay, then again it will go broad. No need. X square minus y square equal to 5. Normal elimination method. 2x square equal to 18. X square equal to 9. X equal to plus or minus 3. If you substitute x equal to 3 in any two equations, you will get x equal to 3, 9. So first equation x is equal to 3 14. So 3 square plus y square equal to 13. So y equal to 13 minus 4. 13 minus 9, 4. Y equal to plus or minus 4. இப்போ உங்களுக்கு x க்கு y க்கு 4 வேல்யூ. That is 3 4 minus 3 minus 4
3 minus 4 minus 3 4. So which one I have to choose so that 2xy என்னவா இருக்கணும் பாசிட்டிவ் ஆகணும். அதாவது xy வந்து என்ன நம்பர்ல சூஸ் பண்ணினா 2 மல்டிப்ளை பண்ணா எனக்கு பாசிட்டிவ் 12 வரும். ஓகே, ஸோ 2xy, everything I have done a mistake now, we'll see. 13 minus 9, 13 minus 9 na 4, இங்க 2 வரும் பாரு, plus or minus 2 வரும். ஸோ இந்த y வேல்யூ எல்லாம், ஸோ plus or minus y, இந்த y வேல்யூ எல்லாம் என்னவா மாறும். So this will become 3, positive 2, this is negative, positive. Now which one I have to choose? So ரெண்டுமே எனக்கு பாசிட்டிவ் வந்தால் தான் பாசிட்டிவ் 12 வரும். ரெண்டுமே நெகட்டிவ் வந்துச்சுன்னா நெகட்டிவ் 3 நெகட்டிவ் 2, 6 2s are 12 வரும். ஆனால் இது வந்தால் நெகட்டிவ் 12 வந்துடும். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஸோ these are the find the square root. So important result. Okay, I have done the 2 sums. So this is how the chapter goes on. So complex number is like this. So still I can now I can give you some homework based on the find the square root. Maybe supplementary reader in your textbook 11th standard last page. Okay, now I'll give you few sums based on find the square root of the complex number. Okay, now you can do on your own. Find the square root. So first sum, find the square root of the complex number minus 15 minus 8i. Second sum, z equal to square root kulla 0 plus i. Third sum, z equal to square root kulla, find the square root of minus 5 plus 12i. Fourth sum, find the square root of minus 7 minus 24i. Fifth sum, z equal to square root kulla 1 minus i. Sixth sum, z equal to square root kulla minus 8 minus 6i. Seventh sum, z equal to square root kulla 8 minus 15i. Eighth sum, z equal to square root kulla minus 11 minus 60i. And z equal to square root kulla 0 minus i. And the last sum, z equal to square root kulla 1 plus 4 root 3i. So these are the sums you can do on your own. Okay, with using the result x square plus y square the whole square equal to x square minus y square the whole square plus 4x square y square. So remaining all the things I completed in the complex number, amplitude, argument, quadratic equations. Okay, so few results real. You can refer your textbook. In your textbook they given you very clearly. They given you 1 plus omega plus omega square equal to 0, omega cube equal to 1. That also I will give you. I have given you multiplicative inverse. I have given you conjugate. Also I have multiplicative inverse conjugate. And after express in the a plus ib, a plus b whole cube, a minus b whole cube. In your reference book they given you few results. Okay, these are the entrance portions. So you can have a entrance portions. That is, so these are, you can put the topic in the properties. Z bar whole bar, z bar whole bar. That is answer is z. Z bar na conjugate of a z. அதாவது a plus ib வந்து z னா z bar na a minus ib. a minus ib க்கு இன்னொரு முறை கான்ஜுகேட் எடுத்தீங்கன்னா திருப்பி क्वेश्चनே வந்துரும். ஓகே, அடுத்து செகண்ட் ரிசல்ட் z plus z bar equal to real part of z. அதாவது x plus iy, இது x minus iy, இது 2 வரும் முன்னாடி. So x plus iy, இது x minus iy cancel ஆகி 2x. அப்போ 2x ஆனது 2 real part of z. அடுத்தது z minus z bar equal to 2 imaginary 2i imaginary part of z. இதெல்லாம் சின்ன சின்ன ரிசல்ட்ஸ். ஓகே, அடுத்தது fourth result z1 z2 whole bar கான்ஜுகேட் எடுத்தீங்கன்னா தனித்தனியா z1 bar z2 bar கான்ஜுகேட் செப்பரேட் எடுக்கணும். அடுத்தது one more entrance z into z bar, z into x plus iy into x minus iy மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணா ரியல் பார்ட்டை ஸ்கொயர் பண்ற மாதிரி வருது. ரியல் பார்ட் ஆஃப் z the whole square plus imaginary part of z the whole square.
அடுத்தது modulus, properties of modulus. So modulus முக்கியமானது மட்டும் நான் எழுதுறேன் நான். Modulus குள்ள z1 plus z2 the whole square equal to modulus z1 the square modulus z2 the square plus 2 times real of z1 z2 bar. So these are the small results, okay, which is in the textbook or in a reference book RS Agarwal RD. There are many results. Page number 13.9 is old RD Sharma. So there are many results out there. This will be entrance portions. Modulus already given you. Where is I given? So conjugate properties of subtractions, addition, subtractions. Then I given you I to the power, how to calculate the value also I given you. That's it. Okay. So I'll wind up. These are the complex number. Now revision for the complex number and the quadratic equations is. So these are the properties. So complex number a plus ib. Now the small revision of the complex number. Small revision for the complex number. First one, how any complex number can be written in the form of a plus ib or x plus iy. A is the real part, b is the imaginary part. I square value minus 1, I cube value minus I to the power value 1. Then quadratic equation formula, then modulus I given you, then square root of minus 1 minus 100 na 100 10i z equal to r cos theta plus r sin theta I r sin theta. Or r common value எடுத்து it's a polar form, z value tan alpha value, theta is the amplitude or augment. திருப்பி சொல்றேன், ஆம்ப்ளிடியூட் ஆஃப் ஜெட்னு சொல்லுவாங்க, இல்லைன்னா ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் ஜெட்னு சொல்லுவாங்க. தீட்டா கண்டுபிடிக்கணும். தீட்டா வேணும்னு உனக்கு முதல்ல அது எந்த குவாட்ரண்ட் முதல்ல செக் பண்ணு. குவாட்ரண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தீட்டா ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா, தீட்டா ஈக்குவல் டு பை மைனஸ் ஆல்ஃபா, தீட்டா ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா மைனஸ் பை, தீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆல்ஃபா கண்டுபிடி. தென் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்டு காஸ் தீட்டா பிளஸ் ஐ சைன் தீட்டா. தென் ஸ்கொயர் ரூட் வந்து சப்ளிமெண்ட்ரி ஒரு டெக்ஸ்ட் புக்கில். தென் ப்ராப்பர்ட்டி சொல்லிட்டேன். தென் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரும் சொல்லிட்டேன். ஒரு ரிசல்ட் சொல்லி யூஸ் பண்ணிட்டேன். Multiplicity inverse, ITV inverse, everything I've given you. Okay, so continuously practice, complete the exercise examples including miscellaneous also. If you have any doubt you can comment in the box and then I will come back to you, or you can ask me through online classes also. Okay, so thanks a lot. Practice is the only way.